soft whoosh of a sunrise. Sammy sat up and gazed at the treasures piled all around him, a smooth, bouncy red ball that glittered like a tiny moon, a golden brown cookie wrapped in trésors empilés tout autour de lui, comme une balle rouge lisse et rebondissante qui brillait comme une petite lune, un cookie marron doré enveloppé dans du papier bleu brillant, et une poignée de baies vives. « Bonjour, jouet. » Sammy chuchota, frottant ses yeux endormis. אזרחי ישראל, זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, The citizens of Israel, this is a light day in the world. The American government, which was created to protect humanity, has turned. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre développement personnel et professionnel. Hello everyone. Today we are going to explore a topic that is crucial to our personal and professional development. 你那叫酒后吐真言，反正我是信了。哎，不是，我觉得这事没那么简单，你知道吗？ That's what you call drunk. Anyway, it's my last name. Hey, I don't think it's that simple, you know? I just had a glass of wine last night. What's my drinking capacity? The most violent battle ever occurred after the Battle of Qadisiyah between the Muslims and the Persians, and it was severe on both sides. The battle raged for several days until it finally ended with the victory of the Muslims and the martyrdom of their leader. La bataille la plus violente jamais survenue après la bataille de Qadisiyah entre les musulmans et les Perses, et elle fut violente des deux côtés. After the decisive victory over the Persian Empire in the Battle of Qadisiyah, the path became clear for the Muslim forces to invade the land of Persia. Après la victoire décisive sur l'Empire perse lors de la bataille de Qadisiyah, la voie est devenue libre pour les forces musulmanes d'envahir la terre de Perse,